Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of KOTV normally every Monday evening, but during the Ramadan we're doing it every Saturday evening, discussing about your health. Today we have a very important guest with us to discuss about another very important topic. This is somebody who we have seen before in this program several times, and we will continue to see for many reasons. But I take this opportunity to greet you once again and to hope that everybody is doing well with the Ramadan. Here with me is Lamin Dabo, who is normally with me on the program. And we are very happy to have you again on the program. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon waaye nag ci weeri koor bi ñu ngi ko def samedi bu nekk juróom-benni waxtu ba juróom-ñaari waxtu ba weeri koor bi jeex tey nag ñu am fi gan bu am solo. boo xam ne ñu ngi waxtaanee lu am solo pour dëkk bi waaye balaa ma leen a wax kan mooy gan gi nii yàgg ngeen di ko gis fii nag waaye balaa ma leen ko wan dinaa bàyyi rek Lamin mu nuyu suñ mbokk yi ñu door a continuer programme bi. barka bake docteur badingolo ka mobe kondon kal tentu kal jayi kal nimbara ni nata na mabe wala fanna men alkataram fe na jat kende ala banta ba kaca ala fannala comme docteur ka meytandiro wala mo dalta ka soto tenel lungolla ni nata wato la karola mi yalon ko wonata ka falin bari mbe sun karola kono nin ala kiti tala sibiti lungola mbe karla ka soto kabo tala woro la fanna la karola puru nyin kamala molla jamala fanna kata ni nata tala woro lo nyin kan oto bilon la karola foko ngaluntam bale soto mi yalon ko manke moti ko nyina mala na foloti bari dun a metala kana jati kende ala yin kumben fannala anun nin ala kiti tala be tenten na fanan kananan barin ala lodula kumata anin simfanyalu membe denni ni nata nanyin kumben sifalla oto kammala don ba fanan bismillah lanan ni nata bi na jati kende ala kacala tunkon ni na fannala. Thank you very much, Lamin. So today, ladies and gentlemen, we have here Dr. Cherno Jallow, who is the head of department of the surgical department in Edward Francis Small Teaching Hospital, which is the department I also work in, so he's technically my boss. And he is also the only pediatric, or actually the first pediatric surgeon who is Gambian and is based in the Gambia. And we are really very proud to have him here. And that really resonates very well with the topic that we are going to talk about today. I will just not take too much time introducing him, but we will talk more about his role in the surgical department while we talk about this topic. So we welcome him to this program. Welcome, Dr. Jallow. Thank you. So ki fi am tey mooy Dr. Cherno Jallow mi ngi nga xam ne yàgg ngeen di ko di gis fii nii moom mooy léegi nii njiiti fànn bi nga xam ne ñooy opéré ci lopitaan Banjul bu mag bi léegi nii te man ci fànn boobu laa dee liggéey foofu noonu. So dafa mel ni daal moom mooy suma boss foofu noonu kon maa ngi ko amee fii nii tey muy ki nga xam ne moom moo fi njëkk a ñëw ci Gambia bi jàngee bitim réew ci fànn boo xam ne mooy opéré xale yi kon kontaan nañ trop pour ko am ko fii nii ñu ngi ko tatagal ci programme bi Lamin. barka bake docteur ka men fo dron wala ñinti ko ni nata luntango la fannala membe sirim fe bi lo ñinna karola wala mu docteur Cherno Jalloti ate mu molti mi alon ko ala lodula ku mata bake ni nata Gambia banko la jati kende ala sembentu ando la fannala a foko biti lola Banjul la loptan ba ñinna fannala ni nata faral kuwol ñinna karola o dinkra ñing memo uper loti atelen nata kake ñaton koti ni nata wo place la tamandir fanna ñinna
anate docteur Jafana mumoti mi alon ko a do ku nyole nyindi tel bebe dinkra nyinto mi alon ko abe banjul loftan banyito bara kamunda kabon la fanna la obe docteur Cerno Jallo la karola aytande ko de mole mati mi alon ko ala nata ka dema bake ate docteur Cerno Jallo kake Gambia banko la dim foloti mi alon ko wani ata ni nata ni uperel faral ko la karola ka bonam bantala banko karan wala kana Gambia banko kanjang pour kana ka do ko nyin tentendi anu atemu moti mi alon ko ala faralo la fanna a dikita bake men kan wala mu dindingolu ila uperel ko nyinti ni nata banjul la loktan banyin na fanna. Thank you very much. Dr. Cerno Jallo, usually my guests are wearing suits and tie and are looking very smart. But today you come just like me in scrubs. Can you tell us a little bit? We're not going into the topic yet. So can you tell us a little bit about your day today? What have you been doing? Since in the morning. Yes. Yes, since in the morning. Thank you so much for having me. I'm being humble by your introduction. Yes, so since in the morning we've been stuck in the theater operating. We did a case which lasted 4 hours. That's a baby who did not have any anus. There was no anal opening. So we managed to give the baby an anus, and for the first time, by God's grace, the baby would pass poo through like any other child. And then the other one was a child who has some water in a sac in the scrotum. Without that surgery, it may affect the testes, and that may cause some form of subfertility. Sub-infertility. So basically this is what we've been doing since in the morning. We've been running between patients up and down, and then now we are here. You're here. Well, yes. I know. I talked about it because I know that you just came from theater directly into this program today. Yes. So we're very grateful that you did that. And that really resonates well with our topic today, which is the second Banjul International Surgical Scientific Conference that we want to organize in May, but I will get you to talk a little bit more about that once we translate this to our wall of speakers bit by bit. Suñ mbokk yi lu ma doon di njëkkar laaj Dr. Cerno Jallo rek mooy ne man normally suma gan yi man rek maa di sol mbubi yëre yi nga xam ne mooy yëre yu ñoo sol ci théâtre bi fii nii waaye tey moom ñëw na ak yëre yooyu noonu so may ko laajte naka la bisam meloon tey wan nañu ne bisam tey ci liggéey rek la ko def bisi samedi la mu ngi liggéey suba ba léegi nii mu ngi nii ñëw na léegi nii ci programme bi mooy ne mu ngi doon di opéré ci lopitaan bi te dafa jógee ci place opéré bi rek ñëw nii wan nañu ne opéré na kenn koo xam ne opéré bi jël na ñeenti waxtu xale la boo xam ne yàlla dafa ne yàlla dafa def ne dafa judduwaale te amut demeekaay kama fu kama bi di war a génnee judduwaale wut ak loolu noonu am na xale yu bari yoo xam ne dañ dee di àndaa loolu noonu mu mel ni amoon na time boo xam ne loolu su amee dañ dee di xaar bi ay docteur jógee bitim réew ñëw di ko opéré léegi nii nag ku mel ni docteur Cerno Jallo mu ngi fii nii di opéré façon yooyu noonu ñu mel ni moom it tamit ci yeneen fànn ñu ngi fi ñoo xam ne léegi nii amoon na ay opéré yu bari yoo xam ne bitim réew lañ ko daan def léegi nii ñu ngi koo def fii nii ci Gambia fii nii mu nekk nag loo xam ne moo tax sax ñu jóg tey pour waxtaanee parce que dañ am benn lu ñu ooyee conférence boo xam ne conférence bu mag la bi mooy nekk ñaareeli conférence bi last time buñ ko doon def tam ñëwoon nañ fii nii mooy ne conférence la boo xam ne ay opérekat ñooy jógee ci àdduna bi fu nekk ak ci gox gi ñëw di waxtaan naka la ñoo defee ba nga xam ne fajum opéré ci biir Gambia dina éeg ci kaw ba nga xam ne duñ soxlaati ba kenn di dem bitim réew di faju ji bitim réew foog naa ne loolu noonu lu am solo la soo kontaan naa torop ne suba ba léegi mu ngi liggéey loolu la docteur yi di def ci Gambia man mii tey dem naa ba SEW foofu laa nekkoon di liggéey ba léegi nii dama fa jógee rek dugga ci gaal yi sax parce que féeri amut tooy xeb balaa maa egsi door a ñëw léegi nii ñëw ci programme bi kon lu am solo la pour nit yi xam loolu noonu lu dem ni conférence bi ni ñuy waxtaanee nit yi mun cee def seen doole ñoom it tamit lamin barka bake docteur Jaka men fodron wala ñindi ko na luntaŋo men be sirin fe men mu docteur Cerno Jallo ti anata ka ñinin kale ka faya ko ite be tembo men to ila bitilo alhaalo keta ñaadile
bari ni korosiro ke Dr. Jala itandiro to parenya alhalo la fannala nka mol menu jiajang Dr. Makamo la karola modol beje ka parenya le ke menu yalon ko alhamdulillah dol sina ye simisolu dum dol kana connecta yalu dum ka kosol la kan aniwo pare sifa kotengol bar Dr. Cherno Jallo la pare o nara kake mununta nyalti komate Dr. Jala pare alhalo be nyame an wakam metandi do wala mi la doku jorangolu wo pare sifa inara ka woleta pour kake ayatan dala ko de bilungo ate Dr. Cherno Jallo molti mi alon ko kabirin so mandala atartanu ni nata makoro la fannala opero la karola ako folo wo ketanu dinni mi alon ko kabirin ate de na no nyi wuluta en manna pour ka sutero ke dinkral karola mense ke ala finti banta dula nyindi o dalilo kama inara ka opero ke mi yalon ko montro wati nani kaje ko ala la demaro to o dinni o nyin sai ngaba fan soto no lale na ala fita ka finti banto ke dron o min ala ka fendi membe sone anola dinni o nyin na karola ako dinkira fulan wala fanna men keta dinni o doti o dinni wala fanna la inata ka sutele ni nata ning ate ala boton ni nyin duma mi alon ko wole be denning ni nata ala kilol ni na fanna la karola jimuno le beje mi alon ning atara ko mota ka bonni o mina ka sinin sa mo ngay bo sabo ala karola anu ngase keno ngay man toroti mensi abalino purasi ke moti mi alon ko na futata mengola watola asinana mpuruka din soto la kuoluta ka sone andino akoy nata ka o fanantale ka makoy akamta bi atela fanna keta ni wo do kuolti kabo nyin do bala kata nyin do bala obe makoy ro upero la karol Dr. Jaye metandro wala munyenti ko akumata le puru nyin kamala Dr. Cherno Jallo la 50 ay datini wo fannala nyin kamala tol mo molet men yalon ko la docteur ya kono e man wato soto no même muy sawoti katara sirin no ke fan soto anyama bari tol molula jamala sulo wala kake la lon kawta te docteur jafa ngo aytandi ko abenun esewle kabrin somanda bari anata kabula kulunni wala ka bate nan kananan pour nyin kamma kananyin kumbe fananta kamabe akodum ben kumma babe soto la mi yalon ko abengo nyin na karola iteluka asotondile jati kendi ala mo wani ari wala fanna faral ko wala karola na berbere dandan na bankol to ni nata na yin farafindu tidi tundola mol kanana ne kakafu nyoma e kakachalke ko wala fanna la mensi keno sembentu andoti gambia banko kanjang ni nata faral ko ala do ko wala fanna nyin ala nyatota nyin na karola. Thank you, Lamin. So, Dr. Cherno Jallo, the first question in our real topic is, can you tell us a little bit more about this Banjul International Surgical Scientific Conference? Just, you know, what brought it up and what are the aims and objectives? Yeah, thank you so much, Dr. Jah, once again for having me. As surgeons, without exchanging ideas, involving in search of knowledge and then sharing skills with other people from other parts of the world, it will be difficult for us to grow. So it's because of that, we decided to launch what we call Banjul Scientific Surgical International Camp. The first episode was launched last year in May, where we received people from UK, some from Spain, from other part of the world, and then a lot of people presented very good papers from locally and then from the international level. And then the theme last year was a minimally invasive. It was a resounding success. So this year too, we want to do the same thing. And then the importance of this conference is just to help us, especially the local surgeons, that meaning the surgeons living in the Gambia, to exchange knowledge with the other people outside our borders. And then they're also to look at our practice and then see how best we'll improve our practice. You know, while we are learning, we are doing all these things, without interrogating our work, it will be difficult to know where our shortcomings lies, where our mistakes lies. So this type of conferences help us to do that, and it also helps to update us on what's happening in the world, because things are moving very fast. We don't want to be left behind.
So basically, these are some of the reasons why we're doing this conference. And part of the conference, we launched aside it what we call outreach free safe surgery. The experts coming from overseas, we don't only stay in the hotel to discuss some very pertinent topic in surgery, present papers. We don't only do that. We live there, we enter theaters, we do complex surgeries that would be difficult to do without having some materials, which some of our collaborators bring along when they're coming. So you see, so at the end of the day, the impact of the conference usually is immense. That's what happened before, and that's what we want to replicate this year too. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jallow. mbokk yi Dr. Jallow lu ma ko njëkk a laajte si mbir mi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee nii mooy mbiri conférence bi nii mooy lan mooy jubluwaayi conférence bi lu tax ñuy def conférence bi nii mu wan ñu nag ne mbiri faj ci àdduna si taxawul benn place. dafa mu ngi gën a time bu nekk rek mu ngi gën a yokkute ngee am ci xam-xam yi mu ne tamit ñun fii nii tamit nu ñoo def dañ dee bugga si mbiri jàngim opéré ak faju dañ dee bugga ñu cee waxtaan ñun ñu nekk ci biir fii nii di waxtaan suñ liggéey naka la demee ba nga xam ne dina gën a yokku ba nga xam ne tam su nekkoon ne ñu ngi ko defee naka sudut noonu tamit ñu gën koo def ba nga xam ne dina gën a baax dinañ bugg a tamit di jokkoo ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngay liggéey ci yeneen place ñoom it tamit ñu yokk ñu xelaat ñoom it tamit lu tax ñuy dee di jël seen paas jógee feneen ñëw ba fii nii mooy ñoom it tamit dinañ ñëw fii nii ñu déglu ñun tamit suñ xelaat ñun it tamit ñu yokka leen xelaat fii nii mu nekk loo xam ne daal yokkante xelaat rek la dee nekk ci time boobu noonu mu nekk loo xam ne tam lu dee am njëriñ la ci dëkk bi parce que depuis bu ñu defoon bi nga xam ne moom lañ defoon at bali na li passé njëriñ yu ci génnee kenn du ko mun a xayma njëriñ yu rëy a rëy moo ci génnee am na opéré yu bëri yoo xam ne xëj na duñ ko daan defee nu bëri noonu léegi nii ñu ngi ko gën a def parce que yokkante nañ xalaat ba nga xam ne gis nañ ne lu ñoo mun a def la léegi nii wax na ne tamit su dut waxtaan yeeg jokkalante xam-xam be yooyu noonu yëpp dañ dee di tam def ne ñi nga xam ne ñu ngay ñëw duñ toog ci hôtel yi rek suñ demee ba jeexal rek ñu toog ci hôtel yi déedéet dañ dee di dem ci lopitaan yi du nekk benn lopitaan sax si lopitaan yi dafa nekk am na lopitaan yoo xam ne ñu ngi fii nii am na yenn lopitaan yoo xam ne ci dex gi la nekk ñu ànd ak suñ gan yi dem ci lopitaan yooyu ñi nga xam ne dañ feebaroon feebar yoo xam ne xëj na amuñoon matuwaay pour toppatoo leen ñu mun leen a toppatoo ci waxtu boobu noonu kon conférence bi ñaari mbir la benn bi mooy liggéey la boo xam ne ñu ngay liggéey ñu ngay opéré ti ci liggéey ak opéré boobu tamit dinañ jokkoolante xalaat waaye tamit dinañ toog ci ay conférence waxtaan ni nga xam ne moom la ñoo liggéey ba mun a yokka liggéey bi ci niñ ko buggee ñun ñëpp ci biir Gambia foog naa ne loolu daal ci gàttal mooy lu mu wax ci mbiri jubluwaayi conférence bi la barka baake Dr. Jah na luntango ñing abe men fo kan ron nu wala ñinti ko ni nata ñing ben wala fanna la ya ñinin kale mune fon keta daliloti me yantinna ben ñin nata soto anen ben ñin fanan ala hamen ko mum muneti pour ka ke lonton kanolti ay me tan ro wala mu tariko la fanna la ko serun sango me karo kono lem inata nan pour ka ñin miro soto ka nganiyo soto pour ñin kamma ka kiliro ke ben wala membe tar la denni mo wane arengol la ni nata opero la fanna la dunia kono tarim banku jamal la karola kana Gambia banko kanjang kabeng pour damal sesi yekacha ka nyonyala bulandol ke ka mirol fay nyokan anim fanan ke la do ko la al halol la kenya itan ni nyola isaje ko jeto ning ayatara ko dol men yalon ko bita ku kan ibe wala fala no nyaadile isewota ka long anen ko men yalon ko fanan iketale manna taku ibe wo bantam billa nyaadile pour wasifa kana soto ibajala nyato ta si tamandino oper lola simpanya ko ni na karola ako ni nata o nyala bulandir kuol nyin kola la fanan be nyin ala kumaya do bije me yalon ko abe danning ma be la fanna la ning atara ko iketa multi men yalon ko mina kan nan
joran sifa dolu be je menu ka do ko sonandi bake bar wol dolu be mankirin ni nata Gambia banko kanjang wolu nalalu dolu be je kawo sifal na fe nan an wokana ka do ko nyinna al halo dolu sonandi no membe dendi modol la karola menu lafta uper lola martiro dola bara keta kar jamala e trasiring e be batun do ke kam pour demaro be futale ma wato men akodu ni nata ka jube uper lalu nyi men yalon ko wolle mu la lunta onti kamenu jia wolni tolu be kana ka kafunyoma e ka nyo talantalam pour kata dinkralto memu jaral dulalti amanke ko kombo berbero damma bare fanan hani shanto to loptan balla fannala kama ko rota ka di molla mi yalon ko wolbe deding uper sifa dolla men nata nan kake modolu la jakal wala fannati ana meta imare nyol be sirin ka baru ako ni nata be wonyin jube ay tinew ni muna fam basoto bayrin alhamen ko bunga bam nyineti ka semben tuyandroke Gambia banko molmen yalon ko wollelbe do ko wala uper lola fannala imare nyolu ibe semben tuyandro kala no nyaadi uper wala martir wala fannala ni nata banko ala jati kendi ala ko wala karola ako dum wonata tinnala nyimbengo nyinan sango fanan ilanga niyoto wala nyinte ko ka serunta nyin sifa ke foka tambi wala ni nata jokono la fannala anin ku kodam. Thank you very much, Lamin. So I think there is a flyer for this conference with the technical team, and they can show that flyer while Dr. Cherno will tell us a little bit more about this particular one that is going to happen. When is it going to happen? What are the focuses of the discussion in terms of the theme and the sub-theme? Where are you expecting guests from, and where is it going to happen? Just basically about the conference that is happening next. Yeah, I'm happy they've shown the flyer. Maybe they should even continue showing it while you're talking. Yes. So, and then the most important part of the flyer is the sub-theme, that's impact of local postgraduate trainings on the health services. And then the Gambia had been had embarked on postgraduate training some years ago, and then now it will worth mentioning that we even had people who completed their specialist training under our postgraduate training here, and then they specialized as surgeons. And then currently in our postgraduate training, some units on the Department of Surgery, namely general surgery, orthopedic, are all accredited to train people. I would say general surgery to fellowship, and the urology is also on the path to be trained to fellowship. And then, now that Dr. Jai is here, I would also say that urology is very much on track with the postgraduate training. And then right now they have 2 senior registrars, they are specialists, and maybe a year or 2, or maybe a little more than that, they will also be consultant urologists. It's like Dr. Jai multiplying himself to 3. Imagine you having 3 Gambians, solid Gambians, who would be spending all their life in operating our people, people with urology problems. And then not long ago, under postgraduate training, our radiology department had been accredited. And then, in fact, not only surgery, our pediatricians, pediatric is also accredited to train specialists. Obs and gynae, maternal and child activities are very important, because all these things help to reduce maternal mortality and child mortality in the country. So training is ongoing, and we have about 4 or 5 specialists who graduated under our postgraduate training. So looking at all of this, it shows that we are on track and that we are really doing very well. And then it's very clear to us whatever we are doing is sustainable, because if the Gambians are the ones who are being trained to this level, then it means there is sustainability in the program. And that I would really want to say, safe access to safe surgery is a human right. It's not optional, it's not a privilege, it's the right of everybody.
living within our jurisdiction to have access to safe surgery. And then that's what postgraduate trainings will do. So now this conference, the theme is impact of local postgraduate surgical training on our health services. As I said earlier, you've seen already we've started having impacts. So now then the main theme is improving surgical capacity in developing countries. We will be having people from the sub-region. They will all come. We'll all brainstorm together. Very notable and tangible papers will be presented, and they will discuss on that. At the end of the day, we are sure something good will come out of the conference. Then this conference would be taking place at the Kairaba Conference Center, and then the date is on the 31st May, and then the 1st June is a Friday and a Saturday. So this day we would be welcoming people, lot of scholars across the world into our country to discuss nothing other than surgical activities, postgraduate training, and also capacity of surgical activities in our region. Thank you. Thank you very much. A very long discussion, very important discussion. I hope I will remember everything that he has said, but I will try, especially with the fasting. You know, sometimes the memory cells are not that good. But anyway, Dr. Thierno Jallow, lum ñu wax léegi nii dama ko laaj conférence bi nga xam ne moom lañ dégmal si nii lan mooy jubluwaayam, kañ la moo xew, fan la moo xewee, ak ñan lañ foog ne dinañ ñëw ci conférence bii nii. wax nañu ne nag ne conférence bii nii mu ngi xewee ci Kairaba conference center bi, Kairaba Sir Dawda Kairaba Jawara conference center bi nga xam ne mu nga Sénégal bee fële. wax na ne nag bés yu moo xew mooy bési ñett fukk ak benn ci weeri mai ba bési benn ci weeri juin, mooy bési àjjuma la ak bési samedi la moo nekk si lañ ko defee foofu noonu ci Kairaba. mu ne ñi nga xam ne ñooy ñëwit tamit dinañ jógee fu nekk pour waxtaan yi gën a am solo. mu mel ni rek dafa mel ni OIC bi mu ngi xew, dafa xew rek ñun tamit ñun ñu jël bii nii. bugguma wax ne nag bii moo gën a important OIC bi, waaye mun naa wax ne nag bii tam bu important la. OIC bi important na, xaalis bu bëri dugg na ci, parce que foog naa loolu ngaay mujjee mbiri xaalis bi. waaw parce que xaalis bu bëri dugg na ci OIC. dina def lu bëri foog naa ci àdduna si, waaye tamit conférence bii nii dunda yu bëri la moo sowe, dina sowe ñu bëri façon conférence bi nii. loolu am solo la pour wax nañu ne nag topic bi lu ñoo waxtaanee mooy naka la ñoo def ba mbiri opéré gën a dem kanam ci gox gi. waaye tamit dinañ waxtaanee tamit ñun jàngale bi nga xam ne ñu ngi koo jàngale fii nii Gambie, yeneen docteurs yi, parce que ñun ñi ñëpp ñu ci ëppa buñ demee ba jànga war a def lu ñu ooyee specialisation, dañ waroon a dem ci bitim réew pour defi specialisation. léegi ne nag jàng boobu nga xam ne nit dina mën a jàng nekk docteur ba pare ñu ne kii nii léegi nii docteur yi xale la wala kii docteur yi jigéen la, di nga ko mën a jàngee fii si Gambia. parce que docteur jàng docteur dafa yàgga. di nga jàng juróom, soo demee ba jeexal ci université bi di nga jàll lu tolloog juróom-benni at yoo xam ne mbiri docteur yaa rek général ngay jàng. soo demee ba jeexal yooyu amati nga yeneen juróomi at yoo xam ne di nga ko jàngaati loo xam ne loolu noonu yaa ngay jàng pour def lu ñoo ooyee specialisation. loolu nag léegi nii façon yi jàng boobu noonu indi nañ ko léegi nii ci réew mi. wax na ne am na ñu bëri ñoo xam ne léegi nii génn nañ sax si jàng boobu noonu ba léegi nekk nañ ay spécialiste ci surgery, mooy ci mbiri opéré, ci mbiri jigéen yi, ci mbiri nga xam ne man lu maa liggéey nii nga xam ne mooy urology. man kenn rek maa fi nekkoon fii nii ci Gambie. léegi am na ñaar ñoo xam ne fii balaa ñaari at ñoom it tamit dinañ jeexal fii ci Gambie, duñ am pour dem comme ñun naka lañ demee bitim réew. fii ci Gambie la ko gars yi di jàngee ba jeexal ko. te
loolu noonu lu am solo la ci biri surgery tamit nga xam ne si loolu la general surgery loolu tamit am nañ ko léegi nii xam naa ne ci mbiri pediatric surgery tam léegi tey ñu am ko ci mbiri yax yeeg yooyu noonu tamit am nañ ko léegi nii yu bëri daal lañ am léegi nii barki démboo njaay rek am na koo xam ne jeexal na jàngaam bi dem na defi examen bi mooy docteur Makalo ñu ngi ko congratulate ci plateforme bi parce que yii nii yu rëy la yuy xew biir Gambia yoo xam ne war nañ ko puugaroo war nañ koo waxtaanee ku demee ni docteur Makalo léegi nii moom léegi nii pediatrician la mooy koo xam ne xam-xamam léegi nii màcc na si mbiri faji xale jeexal na examen bi bu yàggut rek Ghana mu ngi nii di ñëw ci Gambia pour toppatoo lu ñoo toppatoo waaye daal ci gàttal daal tënka wax ji daal loolu la ñu docteur Thierno Jallow wax mooy lii mooy conférence bi ba pare tamit bokk na ci jubluwaay conférence bi mooy mbiri jànga ci mbiri docteur bi éega foo war a éega te doo dem fen te si biir dëkk bi nga nekk te loolu léegi nii mu ngi xew Lamin baraka bake docteur Dia badiŋolu comme membe sayin kankan dron ka bo docteur Thierno Jallow la karola ñinin karola ketala membe dending ni nata beŋo ñin na alhaalo la fanna la pour asewo bomde mole ñoto folo dinkira la karola a fo ko ni ala kitita la dulami yalon wala tombonta wala musa dawda karaba jawara conference center ti anu lungo me yalon wala kerkerta wala mo ni nata me karo wala til tan sabanin kilin wala anin junu karo til kilin komen ko abe kala ni nata jumalungo la anin sibito anu a fo ko amu bengol ti mi yalon ko ala bengo nyinna al halo la fanna ya tombondro kele kacala kungol la fanna o vetar la denni min dole ni nata ka jube mol men yalon ko wane ata ni nata ni docteur ya faral ko nyin na karola boy bola bankol nyinto o nanyim berbero la fanna nyin na karola o faral ko mem wala do ko wala mecho la fanna di wo be yirwandi no la nyadile kamda ko be kacala o fanna la de banko ila ma be lal minala le pour que la kayto landi mem wala fahamo la fanna de ani la kalamtandir miral ko ani la finnol me yalon ko le be tolo bulu isaje ko damal se wota ka karang nyo nyala isina ka nyo nyala blando ke o fanna nyin na karol ako bari ni na ta ka jube kumandiri ba fam mi yalon ko le be dendi be ngola soto la fanna la wala sembentu yandro de mi yalon ko wala nyanda ka sotondi Gambia banko dingolye men yalon ko e fon la banko kanjang e mu docteur rolde bari sina ka wana ya basoto membe kala e la makamo la fadi pour nyin kamala sike molti men yalon ko e be kere dinkral tala e be wana ala damen ni nata la faralo la karola aytande ko de kumandro nyin na fanna be dendi menna wala nyinde ko ni nata banko kanjang mol men yalon ko Gambia banko dingollem sa ni nata fanna jamala control be soto kan ne kamenta ka yirka anu wol mari nyolo yela karangol la alhalo la kul pour nyin kamala kata foke la wane a nyin tunku soto inata ka karango nyin soto banko fon kanjanna manche ko ibe denning comme docteur Janyol men yalon ko findita num banda pour kata ko makama tunku nyin ta ka soto yatande ko de ni nata jube banko kanjang mol bijele men yalon ko mari nyol ila control nyimbe la fa kanne anon ni nata ate docteur Jafongo aka jaralo la fanna damen yalo wala mu faralo la dinkrati o alhalo la karola mo fula bije men yalon ko wol mari nyolu akam da dron sanji dantaw nyin kono ro wol fanam binala pour kake moti mi yalon ko ibe kala sankalonde comme atela tunkumbe nyamen ni nata wo faralo la hapo la karola anara kaitan do ke ko de banko dingolo tonya molu ba kata kanne anum fanan simpanyal sototale men yalon ko wala mu dinkralti memu sanka yaro la sembo na kaytoti pour isaje ko mol sen nikin do soto banko kanjang an woni kindire ko be tamandi kanne bari niya ajube na banko nyin na loptan ba nyin na fanna men mo Edward Francis Small Teaching Hospital anu ne teaching moy wolon karandiro la fanna kam da banko kanjang docteur wol bi janne waran docteur ya makamo kono mol bi jam men yalon ko be karango soto kanne pour isaje ko mari nyol sita tunkoto mi yalo nunto mo buka soto no ni man finti bandala banko kan ate docteur Dia biring abe docteur Thierno Jallow la kuma kan sa kankan anata nan ka jayiro ke anin nimbara lo ko banko dingol be sina pour ka mota ka jayi memo docteur Makaloti bayra fanan keta moleti mi yalon ko abota la londi konti bola tunkul la bon soto ni kan Gana banko kan membe dending ni nata wana yala docteur yala fannala dinni wala ko wala topotoro ni na karol
ate docteur Dia nata ka meitande do wala mu ni nata docteur Cerno Jallo la kuma kanto kumaya bije bakele kanyim be ngota ka soto akoto nyalem ni ajube o IC bemba o be soto la me karo kono bar wodum be kala ala lokum folo la fanna bar nyimmi alon ko be soto la me karo la tili labon la anin jun karo tili folo ako kumata bake bari mo jamala ni ala kanandiro o sababu mina ka so nyimbe wala soto la fanna la bari abe kala banko la jar kendia ala mako ro nala la faron la karo la. Thank you very much. So Dr. Cerno Jallow, we come to the real thing why we are here today to talk to the public, is the fact that doing such a conference is very important. It's going to save many lives, and it is going to be very cost effective, so to say. But it will cost a lot of money. Bringing all those experts from abroad to come in here, you know, hosting all or most of the doctors in the Gambia for those 2 days in a hotel and doing all that. Can you tell us more about the cost of this conference, the estimated cost of the conference? Where do you expect to get this money from? Because I know that you've been working all day today, but there's no money in the pocket, and the same with me here. So it has to come from somewhere for us to be able to do this conference. So can you just give us an overview, estimate, and where are we hoping to get this money from so that we can successfully host this conference again? Yeah, I think you've summarized everything where we would need to spend this money. Our projected estimates of the expenditure for the whole program is around $6 million. It's a lot of money. It's not much too if you look at the impact. Well, just for me to say, I mean, sometimes only 2 or 3 people sent abroad to have a surgery can cost you that. Only 2 or 3 people. You're not talking about more than that. And when these people come, I'm sure they're going to operate more people. And the knowledge that we are going to have left behind is going to not long ago, we did a diaphragmatic hernia. And then she got an invoice from Turkey, was $50,000. And then she got another invoice from Hopkins, was $170,000. $170,000 is about $6 million already. So that's one surgery. Exactly. So now she could not afford, and she went GoFundMe. I think she had about little money from the GoFundMe. Then she came back. She said, Dr. Jallow, I really wanted my child to be operated abroad, but I don't have the money. I went everywhere, knocked all doors. I'm back to you. I said, okay, we are here. We don't reject anybody. So we'll take you. Thank God we did the surgery successfully. But she paid zero butut. Yeah, that's it. So just that, but 6 million sounds like a lot of money to people. So and then you imagine how many Gambian children, how many Gambian patients are benefiting, how many Gambians are having their knees being replaced here on a very discounted amount. I'm sure. Hip replacements. Some are having laparoscopic, endoscopic surgery, minimally invasive brain tumors being operated here. And then they paying people are paying second to nothing. That's our healthcare. So you imagine all these things happening. We'll come to that. We'll come to that. I would like to come to that. I'm surely going to come to that before the end of the program. But how are we expecting to get this money from inside this country now? $6 million is to host such a conference. So the only thing we know is our knife. And then we are over ambitious. But one thing we are always sort of is that we have helpers. And then we know a lot of Gambians out there are very interested in some of these things happening. A lot of Gambians are interested in making sure the sufferings and then the mortality, that the death rate in this country goes down. That's something that I know because I'm the public relation officer of AMISURG. We go to up countries to do free and safe surgeries. We see how Gambians are keen in putting their resources into this type of thing. So this conference is like that. So I think where I'm looking at from where we'll get the money is So I'm
you know, we've written letters to very people that we think would be interested in chipping in something into this conference. I think on the flyer there is a bank account. I hope it is on this flyer. Yeah. Maybe it's on the flyer, maybe the flyer can be shown. If not, we will get the bank account for other people, probably not here. But I am sure the bank account will be shared so that people can donate if they want to donate. Yes, yes. I think that's important. And probably somebody may ask, oh, then these doctors, you know, why not they get the money from this place or that? You know, why we are doing this is because we have a strong belief that health is everybody's business and it should be everybody's priority. So we think this type of thing, we should go out to the public, and if anybody can, any amount you can contribute towards this cause. So I think it's something that would be welcome. Yeah. Thank you very much. I think just to summarize what Dr. Cherno is saying is that we expect to get this money from inside Gambia, from Gambians, yeah. From Gambian companies, from Gambian banks, from partly maybe the government, and also from individuals, from rich individuals in the Gambia who sometimes help in many ways. Help people go to Makkah, help people go. But what I am saying is that... Not even cutting you short. For example, in Demban, when we had the COVID, some people like TAF came and then helped us with Demban. Yeah. And then you see now, you know, how many people are being treated there. Yeah. You see the impact of that contribution that he did. Yes. And a lot of other people. And then so we will be knocking at their doors. So we'll be knocking. So maybe what we should say is that people should expect us to knock at their doors. Yeah. Those who we were not able to, I think we have just shared the bank account with the technical team upstairs, and maybe hopefully they should be able to share it with the team downstairs so that they can give the account number on the TV. It has already been shared with the team upstairs. But basically, I think the money is expected to be from the Gambia, and Gambians should know that they are spending their money to be of benefit to all Gambians. Whoever spends a butut on this, you are indirectly or even directly saving lives, because this is going to improve the surgical practice in the Gambia, such that we can all have safe surgery. So I think that is what the summary is on that. Mbokk yi lu ma laajte woon Dr. Cherno Jallow rek mooy pour toppatoo lii wan nañu ne lu am solo la, ñun ñëpp xam nañ ne lu am solo la pour def ko, waaye dina xaalis bu bari moo cee war a dugga. Naka la ñoo amee xaalis boobu noonu, wan nañu ne pour def conférence bi nii dina jël lu tolloog $1 million. $1 million nag tuuti wut. Ma laaj ko nag xaalis boobu fu moo jógee, parce que moom mu ngi opéré suba bette léegi nii butut dugg xëj na du butut dugg ci poosam, soo seetee léegi wala tamit lu tuuti moo ci nekk, man mii the same thing. Waaye lu ma ko wax mooy ne fan la ñoo jëlee xaalis boobu noonu, wan nañu ne fuñ bugg a jëlee xaalis boobu mooy ci askan bi, Gambia, biir Gambia fii nii. Te képp ku nekk war naa jàppane lii sa warugal la pour nga def ci dara, parce que lu tuuti loo ci munti def rek mu ngi mel ni yow yaa ngi sawe dundi nit, parce que loo ci munti def fu moo dugga fu am solo la. Kon nit yëpp nañ xam ne lii lu am solo la. ñu ngi jéem a am account bi yooyu noonu dugal ko fii nii, nga xam ne képp koo xam ne bëgg na see joxe dara mun naa dugal ci account boobu noonu xaalis, waaye tamit képp koo xam ne tamit bëgg ngaa joxe dara mun ngaa ñëw ci lopitaani Banjul, ci surgical department bi nga donate foofu noonu loo bëgg a donate. Butut bu nekk dina am njëriñ, parce que luñ soxla lu am solo la lañ soxla, te lii nii lu am solo la pour dëkk bi, dina sawe ñu bëree. Kon ñu ngi ñaax nit yi daal képp ku nekk amal loo ci def. Gambian yi nag ñoo ko mun a def. At bële passé dinaa wax ne
am na ñu bëri ñoo xam ne defoon nañ ci xaalis ñu demee ni Q group lu bëri lañ ci defoon ñoom foog naa bokk nañ si ñu gën a def ci mbir mi bi yoon nag ñu ngi leen a ñaaxati xam naa ne gaa yi ngay déglu ñu ngi leen a ñaax $6 million la xam naa ne sax su gaa yi jéemee ñu def xaaf bi sax dina baax waaye ñu ngi leen a ñaax ku mel ni Mr Jawara Aboubacar Jawara moom it tamit dugaloon na xaalis bu bëri Kairaba Pharmacy dugaloon nañ xaalis bu bëri am na yeneen lopitaan ñoom it tamit dugal nañ seen xaalis duñ mun a tudda ñëpp waaye li ma wax rek mooy ne Gambia fii nii ba lépp jot ñu defoon dugal nañ ci xaalis ba amoon nañ lu doy loo xam ne defee woon nañ ko at bii nañ tamit bugga nañ a def noonu ñu ngay ñaax daal ñëpp bi yoon bugguñu am sax si ñu am ñi rek ñu amut ñi sax war nañ cee def parce que lu xew mooy ne yow soo si defee nañ wax ne sax yow am nga benn $20 wala $30 boo see def nga def ko ci soo moytuut yow sa boppa yaa see njëriñu waati parce que su docteur yi gënee baax docteur yi gën a bëri ñi nga xam ne ñooy def opéré yi yow sa boppa soo moytuut sa doom wala sa sët wala yow sa boppa nga soxla ko nga dem nga uti ko nga mun koo amee fii ni Gambia doo jar pour dem ngay tukki di fay xaalis bu dul jeex pour defee ji ko foofu noonu government bi tam mun a save xaalis ci loolu nga xam ne xaalis boobu dina dellu si nit yi dunda bi gën a yomba affaire bi daal affaire bu am solo la Lamin mi bi nga wax loolu rek ci Mandinka barka bake Dr. Jah badingolo nyinin karola fanna men dita Dr. Cherno Jallow la wolem nyindi ko be wobe nimmo be ngo sotondila fo amari si hamen ko soto ni nata dapanso la fanna la karola o dapansere kuwol ñing luntangol be bolanam bantala mina ela jiala fannala jiatiel menu fanam be kafulema ela sabati dula be bengo kala damen ani la tara dula ko wala Kenya anata kameta ndiate Dr. Cherno Jallow akode $1 million woro wala keta kodoti mi alon ko be sula lala na tambita wala de o be kala folli polti alhamdulillah rabbil alamin bari be tembo mendo jati kende ala kumaya ni nata jube akoto nya $1 million woro kodi balemu ni nata molu la karola ni ba kontila bar jat kendi a wala fannala ni nata sumam fang isaje ko mo kilin waram mo fula wala uperlo damma e be men soto la bantala banko la karola wo uperlo la karola e be ko do men dapans la je fang wo se sia $1 million woroti anata kameta ndi do wala nyinde ko do nyin sain e to la hamen ko la fanna e be ko do nyin soto la nyadile ako itelbe tembo men to de yalon ne ko e be Gambia banko le kan anu yalon ne fana Gambia banko molo ila lafobe nyamen pour nyin kam ning makweri nyin karo keta e kamune de mars timfanyalta ako kamala tolbe jikirin ne ko Gambia banko ni nata dinkral la karola mi yalon ko wolem fansun tamandir dulalte compagnie la fannala wolumu dulalete mi yalon ko e senyi dapanso kenole ni nata mo kunkili na timina diel la fannala men fana yalon ko mari nyolu fanka dan soni ate la karola ni men fana soto ke la soto farmansata aytandi ko ni nyunu be bulu fayro ke oske no simpa nyaate mi yalon ko abebe nyin na dapanso nyin tala ka sindino ay ke soni andir fendi ni nata Dr. Jala karola ay misalo fo ngaytandi kode ni nata serum be ngola fannala nyim ben sifa mi yalon ko sotota Lamin, just before you continue, we have only 6 minutes, but I understand from the technical team that they've got the bank account number with them, and we would like them to put them on the screen while Lamin is continuing. So please put the bank account number on the screen so that people can look at it and people can copy it, and maybe even before finish this program today, a lot of money would have gone into the account. Lamin. Baraka bake ako membe dending ni nata ko do la fanna nyin na karola comme dinkra membo ko Q group serum ifana lodula bake e jansar bake ako du nyinam fana nin Q group la fita fan e tolbe talante o mo beta la le kake isaje o doñi menu yalon ko le binana ke bulo fayje wosna ka te sindir fendi ay tan do ke fana mo kun kilina la membo ko Abubakar Jawara ol be na raka de maro ka nin dinkra ko tan la afoko menu be jansaro ke comme wato kamala be to te fonola barke tendu ke jay ke nimbara e la lodula ken dola bar dun jikobe jele pour nyin kamala etel sike molti men yalon ko be mako ro kela kaje ko nyin kodo Gambia banko dingol yata ka sindino bari jat kende amu kulete mi yalon ka kumata anu momo nata ka kodo bondije imare nyanta lon nala ko o kodo nyinde asikeno sama ite fango waray ba dingo
waray siño waray tero waray kanunte wala niela tankan drawni bari ñin docteur o membe Gambia jang ila londo la soto ila wani ala karola kala faro ke hani ni nata ila joran la kuola ana faralo la do kuoro o be kala ni tankan do anu mota fono la be kala ni jumal la tankola soto sabobodi e ko kodo la konto ñin puri mari be la fla ka kodo ki damen dukare ni ara so ne ate bulu e be fintin dro men kala jama mo la karola santen television auto e se o bank account o tanole ni wonte momen bita kam banjul ila tala sambala ban ya fay ko banjul loptan bato ila faral dinkra me alon wolem surgical department na futata ja ko ngajjan sarola soto kekole bembul waranto kodol bembul lafta men dila womu kuleti mi alon ka be sone ala bake bari docteur Cerno Jallo ning ala do ku nyol bijele wol bebe o jansarota ala kamuda bara keta hol yelti Gambia banko dingo be mobe dawoda mol biya kata kambulo fay kaje ko nyi kodo sotono nyamen na tariata nyamen isaje tolu janimbe bolen sunkaro fan kono de wosu bola fannala bengole jiala karol. Thank you very much, Lamin. I think there's some issues about putting the bank account, but we will get it, and we will maybe during the next program when it is being repeated, we'll make sure that it is there somehow. But Dr. Cherno, we have very little time now. Just your last words. Well, postgraduate training, I would want to say it's something that has been institutionalized in the country and then is on a very good footing. And then one of the reasons why we are doing this conference is to strengthen that postgraduate training and then also to ensure Gambian local surgeons, the surgeons living in the Gambia, collaborates very well with their peers from other parts of the world, and then they also host other surgeons from other parts of the world to come here and then have what we call exchange ideas, exchange our experiences, and then some of the things that we've learned. All these things, the main beneficiaries of all these activities, the Gambian would be the Gambian people. The Gambian people would be the sole, the people living in the Gambia would be the sole people who would be the beneficiaries of this activity. So on that note, we call in all and sundry to contribute in any way they can in the success, to the success of this program. Thank you. Thank you very much. We have only 2 minutes, so we apologize to the viewers that they will not be able to call in today. But inshallah, we'll come back before the beginning of this conference, maybe in a week or 2 weeks' time, so that we can talk more about it. So basically, the account number, I can read it. I have it here with me. The account name is Banjul International Surgical Scientific Conference, and the account is with the EcoBank, and the account number is GMD 625451334, and the BBAN number is very long, but GMD 0081061254513354886. But just like I said, we will find a way of sharing it with people. Thank you very much, Dr. Jallo, for coming despite all this very busy day, and I'm sure with the fasting, the fuller people, we don't have a problem with fasting. Yes. We fast, we don't have a problem at all. But time is all up. Maybe we'll get Lamin to say bye-bye, then we'll say bye-bye also. Dr. Baraka Bake, mbemol konton na ke tentu ke jaidron, kaitandila ko ning ala kiti tala, kumben kota la fanna ko Dr. Afu nyame. Nyen konto nyi memu bank account oti avet kela soto fentile health link la fangna isaje jamalu men la fade maro dila. Ebe dunia dawoda isa keno ay sone bulu anim fanang ko do nyi basic kempano kaira ko ala baraka. Thank you very much, Lamin. Thank you very much, viewers. Thank you once again, Dr. Jallo. Until next time, jërë ngeen jëf fi ba beneen yoon.